toi, Nix. You got an appointment? Nix 'Cause Fury. if not, consider this area reserved. C'est Dalton Finesse qui m'envoie, alors passons les banalités, mettons-nous au travail. Wow, nice to meet you too. Good thing you aren't with marketing. Eh non, moi je suis dans les I've written up business. a program just for the occasion, but as Ryujin knows, it's yours for either a price or a favor. Ah mais c'est sérieux, enfin... Si je devais vous payer, pourquoi Dalton ne m'a-t-il rien dit à ce sujet? And should he? Nothing's for free, you know. Mais je pensais que c'est lui qui vous payait du coup. J'imagine que ce prix est négociable. Oh, I'm pretty sure it's not. Je ne doute pas que Ryujin vous paye déjà grassement. It is a really nice amount of credits. Maybe I am getting a little greedy here. Il n'y a pas de raison qu'on ait le moindre problème. I'm glad you understand the position I'm in here. Vous ne pouvez pas me faire une fleur? Putain. A break in neon? I don't think so. Now pay up. I don't have all day. Bon, c'est 2500, c'est pas beaucoup. Quel est ce service? While you're snooping around in the tower, I just need you to hit up one more workstation. Ah non, ça on the way. m'intéresse, ouais. It's Camden CHEZ. Just run the same program on the slate I'll give you, and you're good. It's that simple. De toute façon, c'est des enfoirés les gens pour qui je travaille, donc quelle importance à Camden Show? That's between me and another client. But you can bet if someone wants something in old Camden, it's not because they like him. Qu'allez-vous faire de ces informations? Let's just say, it's nothing beyond something that Ryujin would do to anyone Exactement. else. Aucun problème, rien qu'un... Bref, après je risque de me faire baiser par Ryujin, non? Aucun problème, rien qu'un petit arrêt en cours de route. I know you're just helpful by nature, but I don't think any of these jerks deserve it. I hoped you'd see it that way. Like I said with Camden, all you've got to do is run this little beauty on Alaru Chen's computer, and the program will take care of the rest. Once you're done, bring the slate back to me at my place. Whatever encryption Alaru has is bound to take some real work, more than my little setup here can handle. Bien, la sécurité ici ne m'inspire pas confiance de toute façon. It's nice to see you know more than just sneaking around and talking a good game. Non, j'en ai plein Here's d'autres. the slate. I'll be waiting. Notamment l'art d'utiliser mon flingue, alors fais gaffe à toi. C'est pour ça que leur directive, elle est contre-productive. Parce qu'ils font confiance à un mec qui est pas du tout digne de confiance. Et qui du coup en profite en travaillant pour eux, pour la leur mettre à l'envers quoi. Attends, on va prendre le disrupteur Nova Blast en arme principale. Pour ne pas tuer les collègues en plus. Il n'y a que 5 charges dans un chargeur. Ça c'est de l'infiltration en toute discrétion. Hop. Je suis pété la gueule. Merde, c'est vrai que Sam on avait dit que non. Reviens Sam. Piou piou piou. Sam. Bon. Attends-moi ici alors. Galaxy's too big. I could use a break. Et vous faites pas griller. La merde.
Pour prendre un peu de thune, elle était cachée dans la ventilation après tout. Il va bientôt faire tout noir. Ta gueule. Et je sais que je suis sur une propriété privée. L'infiltration, c'est ma spécialité, vous inquiétez pas. Merde. Bah en fait, le disrupteur, je m'attendais à ce qu'il... Putain, ils se sont cramés la gueule avec leurs propres armes. Je m'attendais à ce qu'ils les assomment un peu plus vite. Putain, mais y'a rien qui fonctionne en plus. Hop. En fait, il fallait passer par ici. Petit kit de soins. Allez, on assume les conséquences de nos actes. Pardon, je me suis trompé d'étage. Ah mais ça les brûle. Vous êtes sûr que c'est une arme? Ah oui mais c'est vrai que j'ai... C'est ma combinaison, c'est mon casque qui fait que des fois ça enflamme les ennemis. Et ça assomme que dalle. Ça y est, putain. Tous le pilier. Bon là ils m'ont perdu de vue. On peut recommencer à s'infiltrer. On peut pas avancer un peu plus dans l'étage? Non, ça a l'air ok. Baisser les armes, l'individu suspect s'est échappé. C'est bon, il n'y a plus rien. On a déjà fait fail la mission, les gars. C'est vraiment une arme paralysante de merde, hein, par contre. Mais... En plus, Sam, il me parle depuis 2 étages plus bas, en gueulant. Eh, c'est ce qu'on est venu chercher! Ça, c'est forcément à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai ça. Tac. Et là, j'ai ça et ça. Merde, c'était même pas là qu'il fallait aller. Voilà, c'était ça. Attends, puisque je suis là, autant piquer de la thune. J'ai encore 4 aligneurs. Cartouche, crédit.
J'en ai un fusil à pompe du vieux monde, il fait du 88. Ouais, donc ça sert à rien. Il avait des bonus, mais bon. Déjà j'arrive à toucher, peut-être que j'arriverai plus facilement à paralyser. Je peux paralyse là? Elle a l'air paralysée. Même pas? Mais quoi mais... C'est du foutage de gueule. Ça la paralyse très peu. Infiltration! Ça rend de la merde cette arme. Et je suis censé choper des xénos avec ça. C'est mort. Piquer pour prendre... En profiter pour prendre toute la tunasse. C'est pour assurer la sécurité de l'entreprise évidemment. S'il n'y a plus de thunes, plus personne ne peut voler de thunes. Ça se tient. Kit de soins. Va investiguer, mec. Putain, mais... Je vous jure que l'infiltration c'est mon fort hein. Ah mais cramez-vous la gueule tout seul, mais foutez-moi la paix. Hop là. J'ai raté mon saut. Pousse-toi. Ah, je suis en train de m'essouffler. Hop là. Très bien, ils savent pas du tout où je suis parti. Crame du kit de soins, en veux-tu, en voilà. J'ai l'impression qu'ils savent complètement où je suis. Peut-être que c'est juste une impression. Attends, il est nul ce conduit de ventilation, il me mène pas du tout à l'étage supérieur. Il me mène juste plus haut dans le même étage. Non, je suis pas là, je suis pas là. Ah, poussez-vous. Arrêtez, vous voyez bien que je transpire en courant. Alors la destruction matérielle, c'est pas moi, c'est votre équipe de sécurité. Hein. C'est moi, je pirate ça. Parfait, quittez la tour Ryujin. Je prends sa thune aussi. « 152 crédits, c'est tout. Pas très riche la patronne. Ah, par contre, je ressors plus par là où je suis rentré. Ça m'arrange pas parce que j'ai laissé mon pote à l'entrée. Et bah voilà, une mission qui s'est passée exactement comme prévu. Alors on est où? Ok, maintenant, montre-moi où est mon camarade, mon compagnon en attente. Juste en dessous.
Ah oui, ok. Je re-rentre. Mais ici, ils savent pas que je suis là. Ça va, mec? Good to see you. Partons d'ici. I was tired of waiting around anyway. T'as vu comment je me suis infiltré comme un boss? Personne, une ombre, personne n'a su ce qui se passait. Ok, reprenons la mission. Pas moyen d'avoir un GPS un peu plus utile. Ça a l'air d'être par ici. Ça a l'air d'être là-dedans. C'est un entrepôt, ça c'est pas un appartement. Non, c'est pas ici. Attends, reprenons un flingue. Ah tiens, d'ailleurs, je vais regarder la GN. 70 sur 1,5. Ouais, c'est le truc du solstice, ok, c'est pas trop mal. Canon long avec viseur laser, viseur holographique, lunettes focales, poignée tactique, faisceau d'allumage, amplificateur, ça a l'air bien. Et en plus, je dois en avoir beaucoup des 1.5 parce que j'ai jamais trop utilisé le solstice. Alors, ça dit quoi? So, you made it. Guess Ryujin's security really is slipping. Ça me surprend que personne ne les ait encore abattus. No one will ever take down Ryujin. It's a credit cache for Bayu. If anyone wanted to take down Ryujin, it'd take more money than anyone's willing to pay. Otherwise, Bayu would never allow it. Now, I'll take that program back that I gave you, and let's give the data a look. This is some serious hardware. I've seen some sweet setups, but wow. Par contre, ça bug là, le truc de... Vous êtes sur une propriété privée. C'est vrai qu'il y a du matos ici. Mais il n'y a rien qui bouge quand il tape par contre. I gave you to run on Ularu's computer basically opens an all-access backdoor for me. Il n'y a rien qui bouge, mec. C'est des autocollants. So, let's take a look. First, I'll just save off Mr. Cho's info. My client will very much appreciate that. Now on to Ms. Chen. Ularu has some impressive encryption on her files. Not that I can't crack it, of course. Circumventing protections, running decryption. This should just take a moment now. Damn, I'm good. That went faster than I thought. I'm saving several files to a slate for Dalton, including access history and anything related to Project Dominion. Adding in new encryption for him as well, so he's the only one that can view these. And done. You're all set. I've got the new encrypted slate. Let me tell you, it looks like fun times ahead for Ryujin. Technically, I'm not supposed to look, but it's kind of hard to not see what's going on while running all my software. Je vais m'assurer que Dalton sache que vous avez rompu votre accord. Go ahead. I'd like to see him do anything about it. Besides, he knows it's not a risk where I'm concerned. As for you, you may want to loosen up a little. Straight-laced little whistleblowers have a tendency to either wind up dead or disappear. C'est une menace, hein? Here's the slate. As usual, always a pleasure doing business with Ryujin. Ok, il y a Sam qui veut me parler. Il est où? I don't got many friends, so I figure I gotta level with you.
My past keeps showing up. Et I voilà. should get ahead of it On, before I get on behind. va avoir la mission de loyauté de This is tougher than I Sam. thought it was gonna be. Quoi qu'il se soit passé, Sam, je suis dans votre équipe. That means a lot. When I turned 18, my dad used one of his many connections to get me my first real job. That, plus the magical pistonné. co-family name, meant I was shipping freight out of Aquila. If there's a way to take the wonder out of space, it was working for that. C'est comme ça que j'ai commencé, moi aussi. Every milligram of helium-3 accounted for. Timetables down to the second. Too busy to ever really appreciate anything. Or even look up. Il y a pas... Normalement, j'ai le truc transporteur, je sais pas. Bon, vous auriez pu tomber sur bien pire pour un premier boulot. That's the way my dad looked at it. On paper, I see your point. But it was rough. So, an opportunity comes by from the boss man. He says, run this job, don't ask questions, and there's a bonus. Hell, I was still just a kid. I jumped on it. I knew I wasn't shipping some dried mangoes, but suddenly, God help me, it was fun. Transporter de la drogue? Qu'est-ce qui était si fun? Up until then, I tried my best to be the dutiful son. I hated it. But man, I tried. This was a rush. It's a thrill. Lying through my teeth to customs, even that shady delivery guy. It felt like I was finally, truly living. Oh, je sens que ça va pas bien se finir. You think? So, more jobs started coming. And everywhere I went, suddenly dangerous people were much better armed. I'd hear about armed conflicts and civilian casualties. Innocent casualties. Ah, ils transportaient des And armes. I'd pretend that wasn't me. Maybe I wasn't smuggling weapons, maybe I was carrying something else. As long as I never open the boxes, I can keep pretending. Ouais, c'est le transporteur, ça je connais. Vous savez que vous n'avez pas tué ces gens. Not directly. And I'd tell myself they'd get guns from someone else. But in my heart, I knew blood was on my hands. Soon the boss man's relying on me, and the pay was nice. We also started partying a lot together. Hard. There are whole weeks that are blank. Ah, t'es un vrai Never Han had a Solo lick of du... trouble. Till I did. Vous étiez bon là-dedans? At the time, I thought I was the bee's knees. But looking back, a lot of it was dumb luck. I swear my damn name got me out of trouble most of the time. Oh, you're a Cole like Solomon? They just waved me through. Vous ne vous rendiez pas compte que vous jouiez à un jeu très dangereux? I had booze enough and drugs enough to never really have to look too hard in the mirror. I knew if I did, I wouldn't like what I saw or where it was going. On dirait bien que votre boss profitait de vous. Yeah, but it takes two to tango. To this day, I don't know what I was running that last job. But it was tasty enough, a whole mess of Crimson Fleet jumped me at the rendezvous. A sane man would have been scared. But I looked at my pissant trading skiff's dual cannons and shouted, "Oh, this is on!" Yeah, I blew up one of the pirates before they realized that I was out of my gourd. Managed to get them down to 2 left before every system I had was fried. I was done. And that should have been the end. But that's when the Rangers showed up. Éliminer des vaisseaux de la flotte avec des canons de skiff, c'est vraiment impressionnant. I don't even know how I did it. Pure instinct. But it wasn't enough. And then, dependable and straight as an arrow, Lillian Hart came on the comm. Wow, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? It's like hearing the voice of an angel. The Rangers took them out, no problem. All that's fuzzy, though. See, I passed out. And when I came to, Lillian was there. Seems the Rangers were impressed with me. Offered me a job. Yeah, by all rights, it should have been a prison cell, but... Lillian... she... saw something in me. And I took the job. And that's it. All my cards are on the table. Lillian savait que vous étiez contrebandier? Officially, my cargo was destroyed by the fleet.
Unofficially, hell yes she knew. She jettisoned it herself. I don't know why she did it, but she stuck her neck out for me. And after she helped me sober up and put the mess I was back together. Et c'est tout, rien de plus. Look, I'm guilty as hell of smuggling who knows what. And there are people I dealt with. Bad people. That would recognize me. Ah, on va devoir se frotter But à I des gens. swear I did more questionable stuff for the Rangers, under orders mind you, than I ever did as a smuggler. On n'a pas vraiment vécu tant qu'on n'a pas fait un truc ou deux dont on a honte. That's, well, that. But the thing that scares me is Cora. I mean, I gotta tell her someday. Après, tu peux attendre qu'elle soit Sometimes adulte. the way she looks at me, I'm not worthy of that. But to see that look gone. Oui, puis elle a besoin d'avoir une figure stable pour son développement, puis après tu lui raconteras plus tard. Voilà, quand elle sera plus grande et que le temps sera venu, vous devrez le lui dire. Well, ain't that something to look forward to? Just so you know, all this is why Lillian is something else. And I really need to own that. And have a tough talk with Lillian. Tell her about that follow-through you mentioned. Cora's at an important age right now. Every visit counts. You can't flake on her. Well, for now, let's do something more cheery. Bon bah ils sont en train de Like getting a root canal. nous annoncer qu'on va avoir la mission et qu'on va certainement rencontrer cette fameuse Lillian Hart. Ouais, le cliché du chapeau avec la dent de requin. Il est fait pour être un peu le cliché du mec relax, cool. Il y a plusieurs personnages qui manquent un peu de finesse dans l'écriture, mais bon. En fait, comme il y en a plein, il y en a qui vont se rattraper. Et là, ouais, l'héritier d'un grand nom qui s'encanaille, puis qui a des remords, qui essaye de faire amende honorable. Par contre, le petit truc en haut à droite qui me dit « Vous êtes dans une propriété privée, nanana », j'ai l'impression que ça bug et que ça va apparaître pendant tout le reste du jeu. Ça commence à me faire flipper, comme l'indicateur de conditions extrêmes au-dessus de ma boussole qui est apparu quand on est allé dans le verrou pour récupérer les traces de l'héritage de Krix. Donc il y a plus de 40 heures de jeu et qui a jamais disparu parce que ça a bugué. Et ça c'est les jeux Bethesda, il y a des... Faut faire avec des fois. Alors, Well, I assume success is in order. I had a few reports, but at least nothing that ah non, bah non, tout s'est bien passé. J'ai les fichiers, mais Nix a rompu l'accord en regardant... Bref, il a dit... il a essayé de me menacer après. Qu'il vienne me menacer, j'ai envie de dire. Ouais, non. Nix les a déchiffrés sans problème, voilà ce qu'il a donné. I expected as much. Now, let's see what we have here. Ah, vous aussi, vous avez des écrans avec des stickers dessus? I didn't think it was possible. But someone's been accessing Laru's files remotely. It's quite a complicated trace, too. I'm impressed Nix was able to track all of this. Damn. And there's our culprit. Alors, c'est qui? Imogen Salzman, Oh non. Senior Operations Specialist, and one of the few I had in mind for who could pull this off. Elle avait dit que j'aurais peut-être son job un jour. Quel intérêt Imogen aurait-elle à voler Ryujin? Well, the motive could be anything. Credits, grudges, even boredom. Quelqu'un doit la payer avec un sacré paquet pour qu'elle se retourne contre Ryujin. Either that, or she's highly displeased with someone at the company. As corporate heels go, Imogen's all right, I guess. On t'a pas demandé ton avis, Sam, hein, toujours. Smell right to me. Well, before we make any harsh decisions, I'll need to question her myself. I want you to head to her office and escort her here.
You have to make sure she doesn't try anything before I have a chance to speak with her. Et si elle s'enfuit? If she runs, the guilt will be apparent. And you'll have no choice but to dispose of her. As much as I'd like pas de sentiment dans le business, quoi. her and bring her in, Imogen would never allow it. She knows what fate lies ahead for those who betray this corporation and get caught. Vous ne voulez pas aller la chercher vous-même? I just want to avoid a scene. Sending you keeps the rumor mill at bay. Je la surveillerai de près. Good. When you're dealing with corporate workers, discerning the truth from the lies is the hardest part. Tu parles pour toi aussi, hein, mec. Imogen, pourquoi? Imogen, oh, the people. Est-ce que tu m'as embringué dans ton bordel aussi? Est-ce que les petites missions que tu me faisais faire, en fait, c'était pour, à l'encontre des intérêts de Ryujin? Ça se trouve, je vais me faire baiser dans cette histoire. Allez, courons pas trop parce qu'on sait pas à quel moment on va devoir faire la bagarre. Let me guess. Looking for Imogen? Oui. I'm sure you can tell by now. She isn't here, which is a shame since I have several documents I need her to sign off on. She's always been the master of avoiding desk work. Pas sûr que ce soit ça qu'elle esquive là. Comment vous vous êtes arrangé pour éviter le processus de recrutement? There are work skills and there are life skills. I can't help it if I have both. On était bourrés? Quand avez-vous vu Imogen pour la dernière fois? She hasn't stepped into the office since the maintenance closure. Probably abusing her paid time off again. Elle s'est barrée. I know for a fact she doesn't have any external meetings or business trips. Je veux que vous utilisiez vos ressources pour me dire où se trouve Imogen. I'm not even sure that's any business of yours, but I do enjoy keeping close tabs on my counterpart. Dare I ask why you need to know? Il a dit qu'il fallait pas que ça se sache. C'est confidentiel, adressez-vous à Dalton. Yeah, no thanks. Getting information out of Dalton is like talking to a wall. Besides, speculation is far more fun. I have Imogen's last location at Frankie's Grab and Go, which we all know is a front for the Sioka Syndicate. You'll want to get executive sign-off if you plan on chasing after her. I'd say Dalton is your best bet. The Syndicate is bad news. They're probably in bed with Benjamin Bayou. Might even be his puppets. Any way you cut it, this is gonna be tricky. Mais on s'est déjà frotté à eux, non? Ça va aller. Frankie Market est une couverture pour le clan Seokgu. Is there an echo in the room? Yeah, Frankie's is a front. Crap convenience store on the outside, high-tech hideout on the inside. Of course, the only people that really know that are Ryujin, Bayou, and the Syndicate itself. Que fait-elle sur le territoire du clan Seokgu, à votre avis? Your guess is as good as mine, but she's up to something. I could tell she was trying to cover her tracks, but this is my job. And there's a reason I'm in charge of the technicians here. Bon, je vais en parler avec Dalton. Good. I'd hate to see what sort of drama might get stirred up if you went around him. Or maybe I'd love it. Keep the workplace interesting, right? Word of advice. If you're planning on foregoing authorization and just tiptoeing your way to Imogen, park your friend at the door. Two's a crowd if you're trying to lay low. Good luck finding Imogen. Oh, and if you do catch up with her, be sure to let her know I had everything to do with it. C'est vrai que je pourrais y aller discrètement, c'est ma spécialité. Et je vais quand même demander l'autorisation. Si vous aimez la discrétion, d'ailleurs, revenez vendredi. Là, on sera sur Metal Gear Solid, on sera un peu obligé de quand même faire... même s'il y a des moments où... on fera un peu pareil. On courra devant les gardes en espérant pas mourir. Et il y aura aussi des accents russes. No Imogen, I see. Could she really be onto us already? Yuko m'a dit qu'on l'avait vue pour la dernière fois au Frankie Market. Elle est en cavale, elle se terre chez le clan Seokgu. Great. I can only assume she'll be well prepared when you find her. If Imogen's with the Syndicate, I can't just send you after her. Ah si, j'ai envie de terminer cette intrigue là parce we que... have to make sure he's aware of the situation. If we're lucky,
He may even help us get to Imogen. Ah, j'ai déjà négocié 2 fois avec Bayou, ça s'est bien passé. Pourquoi dois-je aller voir Bayou? Bayou owns the Sioka syndicate. For you to walk in there without discussing it with him first could be seen as a violation of our business relationship. J'avais oublié ce petit détail. Je le savais? Peut-être. Je vais aller le prévenir et j'obtiendrai sa coopération. Good, because without it, this adds a complexity that we do not have time for. Head over to the trade tower and be discreet. Let Bayou know that you're there on Ryujin's behalf. He may ask for credits or even a favor. Just give him what he wants. Ryujin's got deep Sam? pockets to just give Bayou what he wants and not blink an eye. Sam, cette fois, était vraiment caché derrière le pilier, du coup. J'ai mes limites. De quel genre de service parlons-nous? It shouldn't be for anything unfamiliar. Il a déjà essayé de me faire faire du trafic de drogue, Bayou. Is a businessman. Any favor he may request wouldn't be far off from the assignments you've already completed here. Économisons-nous du temps à tous. Donnez-moi une monnaie d'échange qu'il ne pourra pas refuser. You're right. If he asks for anything, tell him I'll guarantee to support his fundraising proposal. You'll know what that means. Voilà. Just be sure to bring her back here in one piece. If she's truly the mole, she'll have a lot to answer. Ah, ça veut dire que je vais devoir la disrupter, If là? she resists or tries to run, we have no choice but to take it as an admission of guilt. Ah, I'm afraid you'll have to dispose of her. Hold up. Sam. Isn't that a bit extreme? You don't want to be able to question this girl first? Imogen may be a valued operative here, but that's what makes her equally t'as le droit d'entrer dans la salle, dangerous. Sam. We're lucky enough to have her position now, but should she disappear, we may never have another chance. Yeah, the galaxy is pretty damn big with plenty of places to hide. La preuve. If I was after someone, if you got the shot, you gotta take it when you can. I'm glad we're on the same page. It's something I hope our mutual friend here will understand as well. La tuer semble prématurée, elle n'a peut-être pas agi seule. And even if she's a lone wolf, her severance package shouldn't be a bullet. The risk of Imogen continuing to operate as a traitor is too high. If we don't dispose of her now, she could cause a great deal of harm to this company. She knows the consequences of betraying Ryujin, which makes her dangerous. If the situation does take a turn for the worst, I only ask that you perform a thorough search for any evidence she may have in her possession. I trust you won't let your past relationship cloud your judgment. Ça a juste été ma patente pendant 2 jours, hein, ça. J'en ai eu plein des patrons en plus. Hop là. Ok, alors rendre visite au bon Bayou. Du coup là c'est la mission finale de Ryujin. Genre en fait c'est plein de petites missions toutes simples. Into Oula vous êtes mal barré mon brave. Into ce mindfuck. C'est plus court que pour la flotte écarlate par exemple je trouve. Cela dit l'acte de la première était plus court aussi que la flotte écarlate. C'est vraiment flotte écarlate et Orimorph qui sont... Enfin, UC Vanguard qui sont très développés hein, comme quête de faction. Je me suis bloqué derrière la porte. Et merde. C'est pas par là. Excusez-moi. Ah mais non mais il est là en fait. Non ça c'est l'ascenseur.
Vous êtes sur une propriété privée. Monsieur Bayou. I don't recall sending for anyone. What do you Vous want? me reconnaissez pas, c'est la 3e fois qu'on discute. Vous avez de bonnes relations professionnelles avec Ryujin Industries, n'est-ce pas? Non. Je ne suis là que pour vous informer au nom de Ryujin, je vais dans la planque du clan Seogu. Non, Dalton Finesse m'envoie. J'aimerais votre permission pour pénétrer dans la planque du clan Seogu. No. I can always make time when it comes to an old friend. So, what would be the reason? I may consider Ryujin an ally, but Dalton especially knows I don't give anything blindly. Nous recherchons un suspect qui s'est planqué chez le clan Seogu. As long as it doesn't involve the syndicate members themselves, I'll tell you what. I'll make sure the syndicate lets you in hassle-free, provided you do a little something for me. En échange de votre aide, Dalton vous soutiendra lors de votre prochaine collecte de fonds. Will he now? Well, this is a welcome surprise, and one I intend to take full advantage of. Check in with Ms. Moore at Frankie's. I'll send word along that you're to be expected, so she shouldn't give you any trouble. Fair warning, the Syndicate should let you search any common areas, but if anyone catches you snooping around private quarters, I'll just say, be prepared for some hostilities. Bah, préparez-vous à ramasser vos hommes à la petite cuillère. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te rappelle que la première fois qu'on s'est rencontrés, je travaillais pour le 6DF. Tu le savais peut-être pas à l'époque, je sais plus. Parce qu'on était un peu hors de notre juridiction. Mais voilà, on peut s'entendre, c'est ça qui est bien avec les hommes d'affaires. Tout est une question de monnaie d'échange. Finalement, la loyauté... Mais bon, j'imagine qu'elle va se trouver dans les parties privées où j'ai pas le droit de me balader. J'ai cru que tu avais switch sur Cyberpunk. Ouais, Nyon, c'est une ville qui est très cyberpunk. Et c'est ça qui est bien dans Starfield, c'est qu'ils se permettent de faire cohabiter plein d'univers différents. T'as des trucs comme ça, des trucs beaucoup plus space opéra. Waouh, il y a des gens qui sautent. C'est ici Frankie's Market. Bonjour, Francesca. Hope you're a paying customer. Je suis là de la part de Ryujin, on m'a dit que je pourrais entrer. Oh, you're the one getting special treatment. Huh. I knew you was some sort of trouble. I've got one rule for you in there, so it shouldn't be hard to remember. 3rd floor is off limits. They catch you snooping around, and it's open season. Même chose pour vous. Oui, c'est clair. C'est ce qui leur permet d'avoir toute cette variété. C'est une menace? It ain't a threat if it's a rule, now is it? Faites partie du clan? I'm more of an honorary member. I let them take up residence in the back, keep things looking legit. They keep this business afloat, so finances don't keep me up at night. Je resterai loin du 3e étage, on va pas lui dire la vérité. What I like to hear. For the record, I'm only granting you access because I have to. You'll find that young lady you're looking for holed up in a room almost straight ahead. Just remember to keep your eyes on the prize. The less you consider this an open house, the better. Si elle est accessible dans les parties où je suis autorisé, tout se passera bien. Putain, dans le frigo. Pas mal. Bonjour. 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 C'est avec ça que vous comptez m'attaquer. Il est pas mal le Beowulf, je crois.
paths would cross sooner. Eh ouais, salut Imo. That I thought I was safe, but I never expected anyone to just slip by all the syndicate here. Un peu de négociation, tu me connais, hein? I had a feeling you'd be the one to come after me. J'ai pas envie de te tuer. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Vous travaillez vraiment pour Infinity Limited? Yes, and no, but mostly no. Just hear me out, okay? Oui. Comment avez-vous su pour l'enquête? You stay in this business long enough, you get enough favors and connections that can help you see anything coming. Nix owed me a favor and gave me the heads up. Et il t'a donné des informations sur Captain Co. Vous avez des explications à me donner? I know this doesn't look good, but I had no choice. Ularu set me up. Yes, I've been acting as a double agent, but because she ordered me to. The assignment was meant to deceive, not benefit. And Project Dominion is way above my pay grade. It'd be impossible for me to deliver it. At least, intentionally. C'est à travers moi? Vous pensez que c'est Ularu? Of course. But first you have to understand, she used me to play an unwitting part in this, so I'm the one that takes the fall. That's why I said it'd be impossible for me to intentionally pull this off. Comment puis-je croire quoi que ce soit venant de vous? I'm not the one with motive here. First, I'm not about to reboot my life. Second, I'm not spending the rest of my life looking over my shoulder for the next field op they'd send after me. Expliquez-moi où voulez-vous en venir. Look, I only know about Project Dominion because I wanted to know exactly what I was being accused of leaking. But that tech is dangerous. An internal neuroamp that can theoretically control other people. Oula. If the evidence points to me, it's because Ularu used it to set me up. Oh, bah là on rentre dans What quelque chose de plus better way compliqué to là. frame someone than to take control of their mind and have them actually perform the actions? Just what we need. Ryujin being able to literally control people. They're so goddamn powerful already. Quel serait le mobile de la roue? Power, of course. Corporations maintain their success by any means necessary, but there are some measures Masako is reluctant to take. You may have noticed that none of your assignments directly involve murder. Masako reserves those actions only when it's absolutely necessary. Ularu sees this as a sign of weakness that needs to be dealt with. Pourquoi est-ce que la roue vous aurait piégé? Because she knows I'm the most believable target. I'm the only one at Ryujin with the skills to even come close to being able to pull off a job like this. C'est un bon argument. It's the only scenario that makes sense. Besides, what's my motive? My career is solid at Ryujin. Infinity can't possibly beat my current benefits. Believe me, after having to play double agent, I've learned all of this firsthand. Donc vous affirmez que la roue vous a obligé à faire tout ça sans que vous le sachiez? Yes, it's what the technology does, and it explains why the evidence against me is so solid. Come to think of it, it also explains a few strange bouts of disorientation I've been having the past Ouais, il few faut qu'on months. fasse un scan pour voir si c'est vrai, si vous avez des trucs dans la tête. Si tout ça est vrai, il va vous falloir des preuves. That's exactly what I've been doing here. Ularu has the skill to pull this off, but she's also been behind the desk for years now. I knew she'd miss something. This slate holds all the evidence against her. I just need you to deliver it to Dalton. It's the only way I can prove I'm innocent. En quoi cette preuve est plus crédible que les données fournies par Nix? Nix's contract limits his investigation to Ularu's computer and her network activity. I hacked into building security and was able to recover deleted records of her accessing the Project Dominion prototype. I guarantee the third-party company Dalton is using for his security directive Theta won't even notice it. Je m'assurerai que Dalton ait cette nouvelle preuve. I was hoping you would. I'm still going to lay low until I hear the coast is clear. As long as Ularu still Lay low, le thinks I'm rappeur. on the run, she'll remain confident that her plan is working. And I know you don't hear it much around the office, but thanks. Ok. Et ouais, j'ai l'impression que en fait, elle était le dindon de la farce. Et c'est pour ça que moi je l'aimais bien et que la roue je la sentais pas.
Attends, c'est quoi? Je peux aller confronter directement Oularu? Ah oui, après comme ça j'arrive devant Dalton avec toutes les informations. Je dégage. C'est où l'escalier? Je veux pas... Pardon messieurs, je veux juste sortir. Ok, je vois qu'il y a un escalier ici, je vais descendre. Voilà, c'est par là que je suis arrivé en plus. Après, faites pas trop les malins. Ouais, niveau 40 lui quand même. Éviter de se friter pour rien. Got a problem? Parce que Dalton il m'a dit ramène-moi Imogen. Là je reviens sans Imogen donc je peux pas lui ramener. Donc déjà allons voir la directrice. Je veux parler à la directrice. Des opérations. Well, look who's back. So tell me, what did you find out? Ça te regarde? Que vaut cette information pour vous? If you think I'm paying for that information, think again. It's just a matter of time before it finds its way onto my desk. And I can be a very patient person. Eh ben soyez patiente. Vous ne m'avez pas fait espionner pour le découvrir vous-même? Inside the Syndicate? That area is off limits, and I think we both know why. Imogen knew exactly what she was doing when she went there. Vous poserez la question à Dalton une fois mon rapport fait. I had a feeling you'd say that. Enjoy your time with Dalton. It'll all trickle back to me sooner or later. A plus Yuko. Mais d'abord je vais aller voir Oularu. Pour la voir faire du hula hoop. C'est bien ça. Don't cause any trouble. Is there something I can help you with? Je sais que c'est vous la taupe. Je viens conclure un marché. Whoa. At least let me close the door before you start getting into something you can't handle. Just a moment. Shutting the door and engaging locks. Et activation des tourelles. Non? Non. There. Now that I can guarantee we'll have no eavesdroppers, that's a serious accusation. I'd even call it a fireable offense. And just where is this absurd notion coming from? On va vraiment jouer à ce petit jeu? Admettez que c'est vous la taupe. Is this a game? I wasn't aware. Allons, vous devez mourir d'envie de partager ce plan si bien monté avec quelqu'un. It is a horrible thing when such well-made plans can't be shared. C'est bon du coup, là c'est un aveu déjà. Je pense que nous avons plus de chances de trouver une solution si nous jouons cartes sur table. You're actually starting to sound a lot like me. J'ai besoin de 2. Arrêtez de tergiverser et avouez. I'm Oui. not sure you'll get anywhere with that forceful tone. Et si. Looks like someone's been brushing up on their corporate skills. Fine. Since it's just you and me here, I'll come clean. I leaked Project Dominion to Infinity Ltd. But I'm no mole. Vous n'êtes pas une taupe, alors quoi, un agent double? Please.
It's insulting that you think I'd actually be working for someone other than Ryujin or myself. Alors Imogen était innocente depuis le début. That depends on how you define innocent. You see, I'm not a mole. I'm an opportunist. And no one is more loyal to Ryujin than I am. Masako, on the other hand, is losing her touch. Ryujin needs strong leadership for what lies ahead. A CEO who can make the hard decisions. Qu'entendez-vous par décision difficile? Des assassinats? What do you think? If someone was a threat to your family, would you be satisfied waiting for them to strike? Of course not. You'd eliminate the threat before it had a chance to act. In some cases, before it even realized what it was capable of. Si vous êtes si loyal, pourquoi avoir fait fuiter le projet Domination à Infinity Ltd? It's all part of my plan. But don't worry. Infinity Ltd will never be able to complete Vina's work. I made sure of that. Si vous en voulez à Masako, pourquoi piéger Imogen? It was never my intent to involve Imogen. But when you arrived with information on Project Dominion, I knew Infinity had screwed up. I had no choice but to act fast. Imogen is the only one that Dalton and the others would believe was capable of pulling this off. It had to be her. Masako ne serait pas PDG si elle ne savait pas prendre des décisions difficiles. Back then, hard decisions were all about screwing people over and white-collar crime. Et vous auriez dû vous arrêter à ça. Today, they're more about ensuring success. Et voilà où ça te mène. By any means necessary. So, now that you know, it's time to see how good you are at making hard decisions. With your help, I can take down Masako and make the credits worth your while. Non, moi j'aime bien Imogen, So whose side are you on? j'ai pas envie de la... Masako's or Ryujin's? Masako et Ryujin sont du même côté, et je m'y range aussi. Well, it seems we're at an impasse. Vas-y, essayez de me now. buter maintenant. Je ne vous convoquerai pas d'arrêter ce que vous faites, n'est-ce pas? The only way you stop me from carrying out my plans to depose Masako is to kill me. You could try to get me fired, but that only delays my plans. Face it, this isn't a game you can win. Je vous dénonce à Dalton, vous répondrez à Masako en personne. Go ahead. I guarantee any evidence you have is circumstantial at best. I've created the perfect scapegoat in Imogen. It'd be your word against mine, and I'm pretty sure the odds are in my favor. Croyez ce que vous voulez, vous ne vous en tirerez pas comme ça. We'll see about that. Je peux sortir? Je pouvais pas la flinguer ici. Il y a tous les gardes qui auraient pas compris du tout ce qui se passe, qui m'auraient flingué derrière. Elle est maline. You're back. And Imogen? Ularu s'est joué de vous. Imogen est innocente. I suppose you suddenly have all the facts now. This explanation better be good. I have a mind to fire you just for that comment. Ok. Vous avez pensé que la taupe pourrait utiliser le projet de domination pour piéger Imogen? Of course. We've scrubbed security footage and run through access card permissions and found nothing. The project itself is an enormous security risk, but our lead R&D engineer, Vina Kara, has been working on ways to mitigate this. Ceci prouve l'innocence d'Imogen et Ularu a tout avoué. You fingered the wrong corporate heel. Ularu's the one you should be going after. I find it hard to believe Ularu would take the chance to incriminate herself. But if this slate provides indisputable evidence to corroborate your story, well, that's enough proof for me. It will be a relief to reinstate Imogen as well. Now, I need to undertake the laborious task of writing up a report to summarize all of this. In the meantime,
Masako has requested your presence in R&D. She wants you to meet her in Vinakara's office. Pouvez m'en dire plus sur Vinakara? Vina's the head of our research and development team. She's the creator of Project Dominion, and often considered the protege of REDIFF, Ryujin's founder. Comment je rejoins le bureau de Vina en R&D? Just take the elevator down to research and Oui, development. sérieux, c'était logique You'll finalement. find Dr. Kara's office to your left as you enter the floor. Vous savez de quoi Masako voudrait me parler? Masako's been focusing on how to deal with Infinity Ltd and their knowledge of Project Dominion. Et c'est vrai que Oularo, elle a dit, I je me suis believe her assuré que... plans rely heavily on you. Elle m'a dit, je me suis assuré qu'ils ne puissent pas faire le projet sans Vira. Je m'y rendrai au plus vite. Once I've examined this evidence, I may need your help in moving forward. And not a word about this to anyone. I'll present what I have to the board once I've completed a full report. Ok, ne pas en parler. This could be the most Got my eye on. I need that rothicite if we want to Good, you're here. It's time to put a plan in motion to take full control of this situation with Infinity Ltd. Montrez-moi la bonne direction, je ferai le nécessaire. In due time. We don't know to what extent Infinity has taken the current neuroamp schematics, so our top priority is completing our own. Let me introduce you to Vina Kalra, Head of Research and Development. She'll give you the initial details. Yes, details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. The second part is a shielding modification, designed to protect the user against other neuroamp users. Comment pouvons-nous être sûrs que la taupe n'a pas volé d'infos sur le mode de protection? Well, we can't, but the shielding aspect was never officially a part of Project Dominion. It was an afterthought of how to safeguard our own people from being manipulated, so it was being researched separately as a mod. The research itself was in early stages, too early for board approval, so only myself, DeMarcus, and Masako know about it. D'accord. Donc vous n'avez pas protégé Imogine, elle m'a pas menti. Garder le mode de protection pour nous offrira un avantage considérable. Big time. We'd be the only ones unaffected. No one wants their greatest asset used against them. Un peu tard. Once Vina can complete the internal neuroamp and shielding mod, the plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. Ok. It's your gray matter. But I don't know if you want to be on the literal cutting edge of science. Vous vous fiez à moi avec cette technologie? You're a Ryujin employee, and we need a job done. We've trusted you this far, so I feel it's safe to continue the trend. Et vous êtes sûr que vous mettez le module protecteur et pas celui de contrôle? Vous partez du principe que j'accepte d'être votre cobaye. We expect our employees to do whatever it takes to ensure Ryujin's success. Faites attention, ça peut se retourner contre vous, ça. Consider Ainsi. this an opportunity, not a risk. Besides, you're in good hands with Vina. J'accepte de subir l'opération si c'est vraiment nécessaire. Good. That's all I wanted to hear. And all I need is the last piece of the puzzle. The final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I've finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothicite. The last shipment we were supposed to receive never arrived, and we've gotten no response to our queries Des from the attaques de station. pirates. We have a confidential contract with Consolidated Mining to keep the discovery quiet, so it's unusual for them not to respond. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? We have several theories. Dealing with a new element on a new planet has its own set of risks. It could be environmental, mechanical, or worst case scenario, pirates, mercenaries. We are leaning toward the latter. C'est ce que je pensais aussi.
Je parie qu'Infinity LTD trempe dans cette histoire. I think we all share that concern, which is why I want you to find out exactly what happened while recovering the shipment. Vous pensez que je vais me frotter à une certaine résistance? Unfortunately, yes, so be prepared. Extensive tests and research were done on the planet, so the chances that this is environmental are slim. And setting up a station like this is second nature for consolidated mining, with plenty of redundancies in place to handle mechanical failures. C'est pas pour eux que je travaillais contre Solidity Mining au début. Vous remettrez la main sur cette cargaison de roticite en un rien de temps. That's what I like to hear. The station is called CM Station RC1. It's on a moon called Carinae 3A in the Carinae system. Unfortunately, we had to cut ties with our supply chain manager, Camden Cho, and his replacement is still getting up to speed. Otherwise, I may have had more useful information. Ah putain, c'est ce que j'ai fait pour Nyx qui a fait ça. Camden Cho a été licencié, pourquoi? I can't discuss the details. Company policy. Pourquoi Camden Cho serait au courant de tout ça? Camden managed all of our outside contracts. He set up the initial agreements with Consolidated Mining, so he had on-site access and knowledge that we could have used. Oh, j'ai déjà fait plus avec moins. Which is why you have my full faith for this assignment. Eh ben cool, je vais avoir de la Be promotion prepared après for ça. anything. Once you have the shipment, bring it straight back to Vina. Don't worry, we'll figure it out and get that shipment back. Et merci YouTube d'avoir suivi cette VOD sur Starfield, on se retrouve très bientôt pour la suite.